নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আজও এই নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র ভারতবাসীর মনে এক অদ্ভুত আবেগের সৃষ্টি হয়। নেতাজি আজও প্রতিটি ভারতবাসীর স্মৃতিমানসে চিত্রিত এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক নায়ক, যিনি একাধারে একজন আপোষহীন চির বিপ্লবী এবং স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃত এক বীর যোদ্ধাও। তার রাজনৈতিক মতাদর্শই ছিল স্বাধীনতা কারুর দয়ায়, কোনো আপোষ আলোচনায়, দর কষাকষির মধ্য দিয়ে পাওয়া যায় না। স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে হয়। স্বাধীনতা প্রাপ্তির জন্য এমন মরিয়া হয়ে উঠতে পেরেছিলেন কজন? সুভাষ পেরেছিলেন। তাই তো তিনি তার দেশমাতৃকা ভারতের স্বাধীনতার জন্য নিজের জীবন তুচ্ছ করে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেরিয়েছিলেন। এক অমোঘ আত্মপ্রত্যয়ের সাথে দাবি করেছিলেন, তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। আর তাই তো তিনি আজও লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর মানসলোকে অক্ষয় হয়ে বেঁচে আছেন স্বাধীনতার অগ্রদূত মহাক্ষত্রিয় নেতাজি রূপে। वो जान हिंद आ गए है नाज जिस पे हिंद को, वो शान हिंद आ गए सुभाष जी, सुभाष जी। This is Subhash Chandra Bose speaking to Indians in East Asia. My countrymen in East Asia, while I am in Tokyo, I desire to address a few words to you, and I have no doubt that you will give them due consideration. In the first place, I desire to thank you most heartily for the warm and enthusiastic welcome that you have given me on the occasion of my public appearance in East Asia, and for the assurance that you have given me of your wholehearted support to our efforts to liberate our dear motherland. I feel overwhelmed at this manifestation of your burning patriotism and spirit of sacrifice. I have received numerous telegraphic and postal messages from you direct, while other messages I have read in the press. And all these messages have given me great joy and satisfaction. You know that I am always an optimist. Nevertheless, I must say that the response that I have received has exceeded my fondest expectations. I can only say in reply that I feel proud of you. Since the outbreak of the war in Europe and in East Asia, I have been saying repeatedly that we, the Indian people, could not have wished or even dreamt of a better combination of circumstances for helping us to achieve our liberty. When the world forces are helping us in this way, our task has automatically become very much easier than what it would have been otherwise. This fact should further strengthen our self-confidence and optimism and hearten us considerably in the fight that lies ahead of us. I am overjoyed to see that you have already realized that the responsibility of winning freedom does not rest merely on the shoulders of our countrymen at home. It is but natural that they should bear the brunt of the burden, and they have been doing so already. But at the same time, every Indian, no matter where he may be living at the present time, has a duty towards his country, and he must contribute his due share towards the final victory. I am convinced that India cannot hope to be free until all Indians living abroad perform their duty in this momentous world crisis.
owing to the fact that the tripartite powers have been giving their fullest support to Indian independence, it is comparatively easy for Indians living in Axis countries or in countries controlled by the Axis powers to play their part in the national struggle. Consequently, among those Indians who are now abroad, I expect that Indians living in Axis countries or in countries controlled by the Axis powers will render the maximum service to their motherland. Here in East Asia, you have seen for yourselves how deep is the interest in and sympathy for Indian independence. The readiness of the Imperial Japanese government and nation to render us any assistance in our national struggle that we may need has naturally lightened our task to a considerable degree. Consequently, there can be no possible excuse why any Indian in East Asia should not pull his whole weight in the present struggle. The role of Netaji Subhash Chandra Bose in the history of India's struggle for freedom was a legendary one. Intrepid and impetuous, he brought a new militancy and dynamism into the Indian nationalist movement. The organization of the Indian National Army was the crowning achievement of his romantic and tempestuous political career and a decisive milestone in India's march towards independence. खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। In 1943, in Singapore, amid the ongoing World War II, the nationalist Subhash Chandra Bose created the Rani Jhansi Regiment, an all-women corps of soldiers. The Rani Jhansi Regiment fought under the Indian National Army, a nearly 50,000 strong army formed with the help of the Japanese forces, aimed at freeing India from colonial rule. The women of the Rani Jhansi Regiment, called the Ranis, belonged to the Indian diaspora, namely the Indian communities in Malaya, Singapore and Burma. Most women had never received any military training prior to joining the Rani Jhansi Regiment. जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे, दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे। फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है, हम फौजी बन के रहना है, दुख दर्द मुसीबत सहना है। सुभाष का ये कहना है, चलो दिल्ली चल के रहना है, हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे हम अपना हिंद बनाएंगे। বহুদিন কেটে গেছে, ভারতবর্ষের রূপও অনেকখানি বদলেছে। আজ সুভাষচন্দ্রের ১২৫তম জন্মদিবসে আমাদের মনে হয় এবার হয়তো তাঁর আবির্ভাব ঘটবে নতুন রূপে, নতুন আলোকে। সেই নতুন দিনের ভোরে আগল ভাঙা পথিকের কণ্ঠে আবার হয়তো শোনা যাবে সেই পৌরুষদীপ্ত উক্তি, আমি কারোর প্রতিচ্ছবি নই, প্রতিধ্বনিও নই। I am myself.